ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਜੂਰੀ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ, ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਟਾਂਗਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਫਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਮਸ ਜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਇਹ ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। Shoulder to shoulder, and we will continue to fight and investigate those crimes that come in, and we will use every resource that we have to do so. We have as you know, a hate crimes unit, one of the only ones in the region, and we'll continue to do that. I want to thank the county executive for his support. I want to thank the district attorney for putting together the hate crimes task force, which we are a proud member of. And of course, I want to thank all the police officers that are here today. I want to thank Tommy Joy for his work and thinking about that promotion, certainly. But really, I want to say to Mateo, I can't wait till you're old enough to join us in the ranks of the Suffolk County Police Department. ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਮਸ ਜॉय ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਾਮਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਾਮਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। COVID-19 hate crimes and for other purposes, introduced by Grace Meng. H.R. 1835, U.S. Commission on Hate Crimes, introduced by Honorable Raja Krishnamurthy. The resolution that we've heard about earlier today, condemning all forms of anti-Asian sentiment related to COVID-19, introduced by Grace Meng. And H.R. 350, the Domestic Terrorism Prevention Act, very important, introduced by Congressman Brad Snyder. I'm a co-sponsor of each of those pieces of legislation. They're good legislation. Try and advocate for them. Listen, America is not just a place. America is an idea. You can move to Rome and you won't be an Italian. You can move to Paris, you won't be a Frenchman. You can move to Munich, you're not going to be German. You can move anywhere in the United States of America and you are an American. If you adopt our fundamental principle, our idea of this country, which is that all men and women are created equal. Every human being, regardless of where they're from, what their color is, what their religion is, what their language is, what their background is imbued with a divine human spark. Now in America, we've never fully lived up to that idea. Ask any African American. Ask any Jew. Ask any Latino or Muslim today. And now ask
our Asian American brothers and sisters. We have to constantly work to make this experiment real for the whole world to see. That's why we have to stop Asian hate. In 2020, we've had a rough year, right? We've had a very rough year. And we're so happy spring is on its way. It's here. 2020, hate crimes in America went down overall by 7%. But hate crimes against Asian Americans went up by a 150% in 2020. Leadership matters. When President Trump started saying the Chinese virus, the Chinese virus, the Chinese virus, and people started saying Kung Flu, and people started making this all about Asians, Chinese especially, it infected our whole population with that thought. That's why we see this hate happening. So we have to be grateful that we have the leadership here. I want to give Steve Ballone such great credit for pulling this together with his great... ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰਿਕ ਚੌਵਿਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਤੋੜ ਤੇ 9 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜੂਰੀ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚੌਵੀਨ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ 9 ਮਿੰਟ 29 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੂਮ ਫਲਾਈਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਕਾਂਟ ਬਰੀਥ ਚਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਬੈਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀ ਸਕਾਈਂਗ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਊਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਸਲ ਕੰਪਨੀ 16 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯੂਰੋਕਾਪਟਰ AS-350 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰੇਜ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 6:35 ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਅਲਾਸਕਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੈਸਕਿਊ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਅਤੇ MPP ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Today is the beginning of Holi, the Hindu festival of love and colors, which symbolizes the start of spring. Holi is a time to remember the triumph of good over evil, renew relationships, and spread love and happiness. Although this year's celebrations will look a little different, let us still embrace the spirit of the festival and continue to unite and support each other. Happy Holi. Hello, Mayor John Tory here extending my warmest wishes to our Hindu community as they celebrate the spring festival of Holi today. Marking the end of winter and the welcoming of spring, Holi offers a moment of reflection, traditionally the triumph of good over evil. Also known as the Festival of Love and Color, Torontonians at large can all recognize why this marks such a joyous occasion. And while our Hindu community would normally gather to dance and to sing and to eat, and to throw colorful water and powders to mark the occasion, I know that, as in many other areas, this year's celebration will be different because of the pandemic. So I hope that our Hindu residents can find sentimental and meaningful alternatives to the traditional celebrations, knowing that soon enough, we will be able to reunite and to celebrate in person once again. Our Hindu community has made such a valuable and rich and continuing contribution to every aspect of life in our city, social, economic, political, and it goes on, cultural. Today serves as a wonderful reminder of just that,
and of the incredible diversity that is Toronto. So happy Holi, Toronto. Namaste and Sat Sri Akal. My name is Dina Tangri and I'm your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. I would like to wish our Indo-Canadian community a very happy Holi. Although we may not be able to throw colour with our families and friends this year, we can still celebrate Holi through delicious food and connecting virtually with our loved ones. Holi is the time to mark the beginning of spring and the triumph of good over evil. Once again, I wish all of those celebrating a very happy Holi. ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਾਈਲਡ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਬਸ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਡ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀਏ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਿੱਕਾਂ ਥਾੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਲੜ ਕੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 27 ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਲਮੋਸਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੋਜ਼ 365 ਬਲੂਰ ਅਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ IT ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 365 ਬਲੂਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜੀ 50 ਰਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ 416 704 0506 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ 300 ਸਿੱਖ 300 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰਵਿਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਪੂਰਬੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰਵਿਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੈਰਲ ਵਿਲਸਨ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਰਵਿਚ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2 ਮਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਰਨਿਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। So what I will say, Evan, is that we have been continuously reassured by Europe, and this is based on calls by the Prime Minister, by Minister Singh. I've made some calls myself that they will respect the contracts that we have signed with Moderna and Pfizer. We have, as recently as Friday, gotten those reassurances. Minister Singh was talking to France and Sweden and Belgium, and we continue to get those reassurances. And I would remind Canadians that we have received all of the vaccines that we have a contract for so far. Well, the only countries that are exempt are 92 countries that are developing countries. We're obviously not a developing country. But again, Evan, we have been given reassurances that our contracts with Moderna and Pfizer are going to be respected, and we're fully confident that Europe will live up to that. Well, again, we have a contract for 2 million doses of the Covishield from the Serum Institute, and all of our indications, and we monitor this, are that in addition to the 500,000 doses we've already received, that India will provide us with the other 1.5 million in the coming weeks. Well, we don't know what their response will be, but it's important to know that we are a country that has principles and values and operates by the rule of law. And sometimes we have to speak up, and that is what we have done with respect to arbitrary detention under bogus charges of Michael Spavor and Michael Kovrig, and also gross violations of human rights of the Uyghurs and other ethnic minorities in the Xinjiang area. And Canada will deal with China in a very complex relationship, even though China has changed a lot in the last 5 years.
We'll deal with China with issues such as trade and other kinds of relations, but sometimes we have to speak up. ਨਿਊਫੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Well, thank you all. It's an honor and privilege to stand before you as our province's 14th Premier. To continue as Premier is to stand as a fighter in a proud legacy of fighters for Newfoundland and Labrador throughout our history and for the battles we are about to face together. Let me tell you wholeheartedly, I am ready to go. I'd like to, of course, first start with a special thank you to Allison for being my best campaign partner and, frankly, the best anyone can ask for. This election... This election has been a long road, and you've been there every step of the way. I couldn't do this without your tireless energy and unwavering support. Thank you, Maggie, Rachel, and Mark. You guys, as always, are my heart. And I want to send a special thanks to my father for his guidance and counsel, and to all my family for being a part of this journey with me. Thank you to the good people of the District of Humber-Gross-Mourne for again putting their trust in me to represent them in our House of Assembly. I want to thank in particular my district campaign manager, Helen Reed, and her entire team in Humber-Gross-Mourne. And thank you to you, the people of Newfoundland and Labrador. Today you have challenged us to live up to an expectation no other government in this province has ever faced before. But take a look at the team you've elected. These are the right people to rise to that challenge and to move our province forward. I also want to thank our Liberal campaign co-chairs, Judy Moreau and John Sams, and our team, all of whom never once lost steam on this long and incredibly winding journey to the finish. I'm so proud of all our Liberal candidates and thank each and every one of you for your dedication and inspiring campaigns. And to all our volunteers, supporters, anyone who made a call, knocked on a door, put up a sign, or helped spread our message of hope. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਡਗਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Friends, I'm here standing in front of Peel Memorial Health Centre where earlier today the Premier was here, Doug Ford, and he made it clear that he misled Bramptonians. There is not a single dollar in the 2021 budget to either build a new hospital in Brampton, to convert Peel Memorial Health Centre into a hospital, or to properly fund Brampton Civic. Doug Ford said it himself, he has no plans for Peel Memorial until 2023. That's after the next election. This is clearly an empty election promise from Doug Ford. Now, we in the Ontario NDP, we are committed to fighting for a better Brampton, and that means building a city that has 3 hospitals and 3 emergency rooms. Because that's the kind of healthcare that Brampton deserves, and that's the kind of city that you deserve to live in. ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕੂਕ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ 28 ਸਾਲਾ ਯਾਨਿਕ ਬੈਂਡਾਗੋ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। And we must put the names of the victims on the front page of every newspaper and not the name of the stabber. We live literally right next door, so. Yeah, but you know, like we have friends who work at the coffee shop. What happened yesterday just really rocks you, and it really makes you realize what's important. I heard the yelling, and as soon as everybody started running, I just went, everyone's running, I'm running. There was another 25-year-old woman with multiple stab wounds in the face that we were helping if somebody else was already there. There's at least 6 victims that we can count within a 50-foot radius, so it was pretty traumatic. I'm still kind of worried about it. I believe we know the who, the what, the where, and the when,
It is our job now to determine the why. This is going to impact our whole community, but there's no question that the family and loved ones of the victims are going to be the most deeply impacted, and so our heart and thoughts are with you. But I just wanted to show my support, and I'm really sorry about it all. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ 6 ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। I needed to be here today because those women could have been anyone else's parents. Just because I haven't had anything happen to me yet doesn't mean it won't happen, and it doesn't mean it won't come. And I can't be afraid to go outside. Canadians should definitely not feel proud of our multicultural and diverse nature, because the truth is uglier than that. We are just as racist and just as sexist as the Americans. The fear, the insecurity that we're facing, we feel like our communities are facing an existential threat. So it is about time that we speak up, that we stand in solidarity to say that no more. Overwhelming. That's why I'm crying. I don't know how it feels, but I can see who it hurts, and I have friends, so I'm here to stand with them. You have to speak up for us. You have to say it's not a Chinese virus and it's not our fault. We'll all unite together to speak on the same issue on the same day, so that our voice will be maximized and everyone will know that we are concerned and we fear for the safety of our children and elderly. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। However, I'd like to update the public. We do allege that the female party has been kidnapped by the male. They fled the scene in a black Honda Civic. I can update everybody that thanks to the public information as well as our media assistance, we have located that vehicle a short distance away in the city of Brampton. That vehicle has currently been seized, is being processed for evidentiary purposes. The vehicle, however, was unoccupied, and the female party and male party are still outstanding at this time. We have great concern for the safety and well-being of the female party. The male party, we allege, who has kidnapped her, is currently wanted on 4 outstanding warrants throughout the Greater Toronto area, the most serious of which is a first-degree murder warrant from an investigation that the Toronto Police commenced in July of 2020. A first-degree murder arrest warrant has been issued for him, and he has been outstanding since that time. We are appealing to the public, if you do see the 2 parties, to contact 911. ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।